ഹലോ, ഞാൻ റിജോസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ CCT മാനുവൽ 2024 എന്ന ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതൊരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ ആവർത്തിക്കണമെന്നുള്ളൂ. കാരണം ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേജ് ദ പേഴ്സൺ CCT മാനുവൽ 2024 എന്നുള്ള ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് മുതലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്, വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും പറയണ സമയം പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഒഴിവാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ദയവായിട്ട് ക്ഷമിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ CCT മാനുവൽ 2013 സിലബസ് പ്രകാരം പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവായി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയും. അപ്പോൾ CCT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്, അതിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് പറയാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം വിഭാഗം കൂടി നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇക്കോളജി ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്, അതിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ സമയമില്ല, എന്നാലും നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ജസ്റ്റ് വീഡിയോയിലൊന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു പോകണമെന്നുള്ളൂ. 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580 വരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്. ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് 581 മുതൽ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാണ്. നമ്മളെല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയുന്ന കാര്യമാണ്, അത് തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയണമെന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും, അത് കാര്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്പേഴ്സിൽ തെറ്റ് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ 581ൻ്റെ ആൻസർ ബി മെർക്കുറിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ടിക്ക് ചെയ്തതിലും ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് വരാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. ഇത് വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയാൽ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത് ഇത്തിരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ആൻസേഴ്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ്. അത് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് എടുത്തു പറയുന്നത്. ദയവായി മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പോൾ 581, ദ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് പോയിസണിങ് ഓഫ് ദ നെർവസ് systems of people living in the fishing villages Minamata, Japan in the mid-1950s revealed the toxic consequences of environmental pollution by a lead, B mercury, C perchlorate, D halogenated hydrocarbon. Answer B mercury. At the 582, there was once a bare rock which was invaded by moss accumulating at the beginning of the soil. After several years, enough soil has become established that grasses begin to grow. Without the mosses building up soil, the grasses would have had no chance. The establishment of the mosses on a bare rock and the eventual addition of grasses represents a climax ecosystem. B primary succession, C secondary succession, D intermediate succession. Answer B primary succession. Artha 583, threatened and endangered species receive special protection from human activities such as hunting and habitat destruction because these activities are density independent,
B are density dependent. C represent bottom-up regulation. D represent harmful abiotic resistance. Answer A are density independent. അടുത്ത 584. Throughout the world, smoking is A. Increasing in the developed world. B. Decreasing in the developed world. C. Increasing the fattest in the developed world. D. Nearly gone in the developing world because of the cost of cigarettes. Answer A. Increasing in the developed world. അടുത്ത 585. To avoid problems caused by routine shipments of food to regions of chronic hunger, the World Food Program targets A. Tropical regions where food shortages are associated with high rates of infectious disease. B. Countries with good forms of transportation to allow better distribution of food. C. Emergency situations and purchases most of the food in the region where it is needed. D. Agricultural programs and purchases seed, fertilizers and pesticides to encourage local farming. Answer B. Countries with good forms of transportation to allow better distribution of food. അടുത്തത് 586. To best protect the biodiversity of the world when purchasing a pet, you should A. Purchase only captive bred species. B. Identify pets that have been humanly harvested from the wild. C. Purchase pets only from pet stores. D. Collect your own animals to keep as pets. A. Purchase only captive bred species. അടുത്ത 587. To feed its young, an owl captures mice that eat grains. The owl also eats small snakes that feed on the mice. The diet of owls represents the roles of A. Primary and secondary consumer. B. A secondary and tertiary consumer. C. An herbivore and a carnivore. D. A producer and a consumer. Answer B. A secondary and tertiary consumer. അടുത്തത് 588. To prevent the tipping point after which catastrophic environmental change will happen, what needs to be done? A. Carbon dioxide emissions must be eliminated in the next 2 years. B. Global greenhouse gas levels must peak and start declining by 2015. C. All greenhouse gases need to immediately be reduced below their levels in 1990. D. Carbon dioxide emissions must not rise more than double the levels in the atmosphere today. Answer B. Global greenhouse gas levels must peak and start declining by 2015. അടുത്തത് 589. To promote crop growth, a farmer is most likely to apply solution to the soil that contain A. Nitrogen. B. Nitrogen or phosphorus. B. C. Carbon or phosphorus. D. Carbon, nitrogen or phosphorus. Answer B. Nitrogen or phosphorus. Answer B. Nitrogen or phosphorus. And the 590. Today the best approach to fighting malaria in developing countries primarily relies on the A. Widespread application of DDT. B. Use of mosquito nets and DDT. C. Use of mosquito nets but not DDT. D. Anti-malarial drugs. ഒരിക്കൽ പറയാണ് 590. Today the best approach to fighting malaria in developing countries primarily ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി പോയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് 590. Today the best approach to fighting malaria in developing countries primarily relies on the A. Widespread application of DDT. B. Use of mosquito nets and DDT. C. Use of mosquito nets but not DDT. D. Anti-malarial drugs. Answer B. Use of mosquito nets and DDT. അടുത്തത്
591. Today, one of the continuing threats to the consumption of large quantities of fish and shellfish from around the world is exposure to toxic levels of A, lead, B, mercury, C, sodium, D, copper. Answer B, mercury. അടുത്തത് 592. Today, transgenic technology A has been restricted to plant crops that are not consumed by humans. B has been used in commercial plant crops consumed by humans but not in animals raised for food. C has probably peaked with the continued use of transgenic plants on the decline. D has supported the use of no-fill farming techniques that conserve soils by reducing erosion. Answer A has been restricted to plant crops that are not consumed by humans. അടുത്ത 593. Today, which one of the following regions relies most on the importation of food? A. North America, B. Asia, C. Australia, New Zealand, D. Western Europe. Answer B. Asia. അടുത്തത് 594. Toxicants occurring in aquatic ecosystems are highly subjected to biomagnification, meaning A. The toxic chemicals specifically target primarily producers, disrupting the entire food web. B. The pollutants occur in higher concentrations in tissues of organisms higher up in the food chain. C. The pollutants take a long time to break down. D. The chemicals are converted to more toxic compounds once in the water. Answer D. The chemicals are converted to more toxic compounds once in the water. അടുത്ത 595. Transgenic plants are generally different from traditional hybrid plants produced hundreds of years ago because transgenic plants may നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി ഇടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, ക്ഷമിക്കുക ദയവായിട്ട്. ഇത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയണേ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 595. Transgenic plants are generally different from traditional hybrid plants produced hundreds of years ago because transgenic plants may A. Contain genes from animals or bacteria. B. Contain genetic material from different species. C. Have new traits not found in their ancestral species. D. Not be used as sources of human food. Answer B. Contain genetic material from different species. അടുത്തത് 596. Treating malaria with drugs is difficult because A. No drug has yet been found that effectively treats malaria. B. The material parasite has quickly evolved drug resistance. C. It is very difficult to distribute drugs to regions affected by malaria. D. The best drugs cost thousands of dollars per person. Answer B. The malarial parasite has quickly evolved drug resistance. അടുത്തത് 597. Trees undergoing photosynthesis in a mature forest can best be described as A. Primary producers, B. Chemoautotrophs, C. Secondary consumers, D. Heterotrophs. Answer A. Primary producers. അടുത്തത് 598. Troubled by weeds that continue to grow on the passage to his house, a man decides to stop pulling the weeds and instead use A. An herbicide, B. A
fungicide, C, a pesticide, D, a rodenticide. Answer A, an herbicide. അടുത്തത് 599. Two major approaches to non-fossil fuel energy alternatives are renewable energy and A, nuclear power, B, geothermal, C, wind energy, D, solar energy. Answer A, nuclear power. അടുത്തത് 600. Ultimately, the sunlight energy that strikes Earth is A, lost into space, B, stored in molecules that are located deep within the Earth, C, stored in minerals and rocks deep within the oceans, D, converted to potential energy and stored in animals and plant tissues forever. Answer A, lost into space. At the 601, ultralight aircraft played an important part in the recovery of whooping cranes by A, spotting potential predators from the sky, B, identifying unknown populations of these birds from the sky, C, leading flocks of these birds on their seasonal migrations, D, distributing vital supplies of food to distant populations during severe winter storms. Answer C, leading flocks of these birds on their seasonal migrations. At the 602, uncertain about the best way to keep his new lizard alive, Janak places a heat lamp at one end of the long lizard cage. Over several days, Janak notices that the lizard tends to sit in a certain place. When the lamp is on, the lizard's selection of a particular place to stay represents its A, range of tolerance, B, temperature optimum, C, biotic conditioning, D, use of a limited resource. Answer A, range of tolerance. 603. United Conference on Environment and Development (UNCED) was held in A, June 1992, B, December 1993, C, December 1995, D, November 1996. അടുത്തത് എൻ്റെ ആൻസർ D, November 1996. அடுத்தது 604. Unlike industrial smog, photochemical smog occurs in regions that A, experience frequent fog, B, generate electricity by burning coal, C, are far away from large bodies of water, D, have high levels of sunshine. Answer D, have high levels of sunshine. അടുത്തത് 605. Unlike naturally occurring sources of acid precipitation, anthropogenic sources of acid precipitation A, are more concentrated in specific parts of the world, B, result in the extended release of radon gas, C, include sulfur dioxides and nitrogen oxides, D, occur at higher levels of pH. Answer A, are more concentrated in specific parts of the world. At the 606, unlike photochemical smog, the atmospheric brown cloud over much of South and Central Asia occurs only during the daytime when the sun is shining brightest. B, occurs year round and includes black carbon and soot. C, occurs only in coastal regions where salt aerosols are most abundant. D, results from the gas released from abandoned rice fields and farm animals. Answer B, occurs year around and includes black carbon and soot. അടുത്ത 607. Up until about
12,000 years ago, human populations were primarily limited by a widespread disease, B. The availability of food, C. Limits of transportation, D. Widespread warfare. Answer A. Widespread disease. അടുത്തത് 608. Using I-score samples and analysis, researchers have discovered that over the past 8 lakh years, A. Glaciers were greatest when greenhouse gases increased the most. B. The earth has gradually been warming and sea levels have been rising. C. There is a, there is a strong correlation between global temperatures and greenhouse gases. Answer C. There is a strong correlation between global temperatures and greenhouse gases. സോറി ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്. എന്തോ തെറ്റുവെന്നു തോന്നുന്നു. എന്തായാലും തെറ്റ് വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്. 680. Using I-score samples and analysis, researchers have discovered that over the past 8 lakh years, A. Glaciers were greatest when greenhouse gases increased the most. B. The earth has gradually been warming and sea levels have been rising. C. There is a strong correlation between global temperatures and greenhouse gases. D. Atmospheric levels of methane and carbon dioxide have steadily been increasing. Answer C. There is a strong correlation between global temperatures and greenhouse gases. അടുത്തത് 609. Variations of genes within the same species, bracket single population, and also among geographically separated populations is called A. Biodiversity, B. Species diversity, C. Genetic diversity, D. None of the above. Answer A. Biodiversity. 610. Variations of genes within the same species in A. Genetic diversity, B. Species diversity, C. Biodiversity, D. Ecosystem. Answer A. Genetic diversity. അടുത്ത 611. 611. Villagers living in a heavily forested region surrounding a remote district in Punjab decided to reduce air pollution in their village in the autumn season after the leaves had fallen from the trees. The villagers blew all of the dead leaves into the village pond. About 8 months later, they noticed a large number of dead fish in the pond. What is the most likely cause of the fish kill? A. The dead leaves released poisons that killed the fish. B. The decomposing leaves depleted the levels of oxygen. C. Bacteria fed on the leaves and then the bacteria infected the fish. D. Carbon dioxide from the decaying leaves reached toxic levels and killed the fish. Answer B. The decomposing leaves depleted the levels of oxygen. അടുത്തത് 612. Vultures in India and Pakistan have historically been a safe ways to dispose of large animal carcasses in areas of high human population. B. A source of numerous diseases dangerous to the humans in the region. C. Major predators of livestock competing with humans who tend large domestic herds. D. Religious symbols of great pride and cared for by religious leaders. Answer A. A safe way to dispose of large animal carcasses in areas of high human population. Answer A. Safe way to dispose of
large animal carcasses in areas of high human population. 613. Walking along a large city park on a hot summer day. You look for a cool resting place and sit down on a large rock under a tree. At the quiet edge of a stream, you have searched for and found an example A. Microclimate, B. Biome, C. Landscape, D. Population. Answer A. Microclimate. ഇതിൽ ശരിക്കും ആൻസർ എ മൈക്രോ ക്ലൈമറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ ആൻസർ ബി ബയോമിന്ന് തെറ്റായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയതാണ്. അത് നമ്മൾ വെട്ടുപോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ അടുത്ത നോക്കാം. 614. Walking through a national park, you step off a well-marked trail to take a photograph and accidentally trample a rare orchid. This is an example of a commensalism, B. Mutualism, C. Intra-specific competition, D. Amensalism. Answer D. Amensalism. അടുത്ത 615. What is most likely to contribute to farmline? സോറി, ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്. 615. What is most likely to contribute to famine? A. Where food production and distribution is already problematic. B. Where rice is the main source of food. C. In countries that are primarily exporters of grain. D. In coastal regions that make great use of seafoods. Answer B. Where rice is the main source of food. Answer B. Where rice is the main source of food. അടുത്ത 616. Wars in the Middle East region in the past 2 decades have been associated with the increased A. Efforts to stop global terrorism wherever it exists in the world. B. Demand for natural gas. C. US interest in Middle East oil. D. Interest in resolving the Palestinian-Israeli border disputes. Answer C. US interest in Middle East oil. അടുത്തത് 617. Water in the oceans may become fresh water available to humans through the process of A. Evaporation and condensation, B. Transpiration and precipitation, C. Precipitation and infiltration, D. Condensation and infiltration. Answer A. Evaporation and condensation. അടുത്ത 618. Water is naturally purified by A.
and organic materials in wastewater. A. Loads of chlorine. A. Loads of chlorine bleach. B. Decomposers and detritus feeders. C. The neutralizing effects of high levels of oxygen. D. Large amounts of antibiotics and uh, disinfecting chemicals. Answer B. Decomposers and detritus feeders. അടുത്തത് 628. What once was an open pasture on a long abandoned farm has changed over time without the direct influence of humans. After the cattle had been removed, shrubs and bushes could be seen dotting the grass covered hillsides. A few years later, small pine trees and then larger deciduous trees appeared. Now there are so many trees and shaded regions. It is difficult to tell that this was once a field. The changes in this field from grasses to shrubs to trees represent A. Ecological succession, B. Climax production, C. Biological evaluation, D. Ecological adoption. Answer A. Ecological succession. At the 629. When a single species evolves into two species, the new species must A. Be reproductively isolated, B. Involve different സോറി നമ്മുടെ ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി പോയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കാണ് 629. When a single species evolves into two species, the new species must A. Be reproductively isolated, B. Involve different diets, C. Be exposed to the same selective pressures, D. Live on a different continent. Answer A. Be reproductively isolated. അടുത്തത് 630. When an automobile heats up in bright sunlight with windows rolled up, the glasses in the car functions most like A. Rain in the atmosphere, B. Clouds in the atmosphere, C. Sulfate aerosol in the atmosphere, D. Carbon dioxide in the atmosphere. Answer D. Carbon dioxide in the atmosphere. Answer D. Carbon dioxide in the atmosphere. 631 എന്താ പറയാ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പേജ് ചുളുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ദയവായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. When cities dumped sewage into natural waterways with limited capacity for dilution, A. Oxygen levels were severely lowered and most aquatic life died. B. An extra organic matter fertilized the region, which quickly filled in with new plants. C. The extra organic matter created fertile areas that attracted wildlife, including migratory birds. D. Bacterial growth greatly increased and the sewage was safely recycled into soil. A. Oxygen levels were severely lowered and most aquatic life died. Answer A. Oxygen levels were severely lowered and most aquatic life died. At 632. When cultivars require adaptations not currently in their genetics, plant breeders A. may treat the seeds with chemicals that cause mutations to try to generate new forms. B. Often introduce traits found in wild varieties of the plant. C. May try to introduce genetic traits found in pests of the crops. D. Use fertilizers to change the chemistry of the crops. Answer B. Often introduce traits found in wild varieties of the plant. At the 633. When exposure to a
substance is below the threshold level, we expect to see A. No ill effects, B. Acute but no chronic effects, C. Chronic but no acute effects, D. Short term but no long term effects. Answer A. No ill effects. Answer A. No ill effects. അടുത്ത 634. When freshwater inflows into estuaries are reduced, A. Saltwater introduces into the system, B. Exotic species of plants and invertebrates invade the estuary, C. Populations of native species decline, D. All of the above. Answer D. All of the above. Answer D. All of the above. അടുത്തത് 635. When specifically considering human health, the environment of a hospital nurse would include A. Latex gloves, B. Air quality in the hospital, C. Bacterial infections, D. All of the choices are correct. Answer A. Latex gloves. അടുത്ത 636. When two species compete for the same resources and later involve separate anatomical specialization that reduce interspecific competition, the result is A. Biotic transformation, B. Competitive exclusion, C. Resource partitioning, D. Character displacement. Answer D. Character displacement. അടുത്ത 637. When you exercise, you can feel your body getting warmer, perhaps even starting to sweat. Why does exercise make you warmer? A. Cell respiration speeds up during exercise to power activities, and as a byproduct, extra heat is generated. B. Oxygen molecules attached to blood create a friction within blood vessels that generates heat. C. Breathing out creates heat. Breathing out faster during exercise generates extra heat. D. During exercise, blood shifts to the skin, making you feel warmer but not generating any extra heat. Answer A. Cell respiration speeds up during exercise to power activities, and as a byproduct, extra heat is generated. ഇതൊരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് 637. When you exercise, you can feel your body getting warmer, perhaps even starting to sweat. Why does exercise make you warmer? A. Cell respiration speeds up during exercise to power activities, and as a byproduct, extra heat is generated. B. Oxygen molecules attached to blood create a friction within blood vessels that generates heat. C. Breathing out creates heat. Breathing out faster during exercise generates extra heat. D. During exercise, blood shifts to the skin, making you feel warmer but not generating any extra heat. Answer A. Cell respiration speeds up during exercise to power activities, and as a byproduct, extra heat is generated. At the 638. When you exhale, most of your breath consists of A. Carbon dioxide, B. Nitrogen, C. Oxygen, D. Hydrogen. Answer B. Nitrogen. അടുത്തത് 639. Where would you expect to find the cheapest meat in the world? A. Europe and North America, B. Asia, C. Africa, D. Central America. Answer A. Europe and North America. At 614. Which biome is characterized by frequent fires and rich soils? A. Tropical rainforest, B. Tundra, C. Grasslands and prairies, D. Temperate forest. Answer C. Grasslands and prairies.
അടുത്തത് 641. Which biome is characterized by permafrost? A. Tundra. B. Temperate forest. C. Deserts. D. Coniferous forest. Answer A. Tundra. അടുത്തത് 642. Which biome is characterized by the highest annual rainfalls? A. Deserts. B. Tundra. C. Tropical rainforest. D. Grasslands and prairies. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിന് ദയവായി ക്ഷമിക്കാം. ആൻസർ സി, ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്. 642. Which biome is characterized by the highest annual rainfalls? A. Deserts. B. Tundra. C. Tropical rainforest. D. Grasslands and prairies. Answer C. Tropical rainforest. അടുത്ത 643. Which is not a zone of the biosphere? A. Core zone. B. Buffer zone. C. Transition zone. D. None of the above. Answer C. Transition zone. അടുത്തത് 644. Which of the following actions of humans has contributed to the worldwide reduction in biodiversity? A. Growth of cities. B. Clear cutting of rainforest. C. Pollution. D. All of the above. Answer D. All of the above. Answer D. All of the above. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഒരു ചുളിവ് പോലെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പേജിൽ. ദയവേത് ക്ഷമിക്കാം, നമ്മൾ നിർത്താൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അടുത്ത 645. Which of the following activities have contributed the greatest amount of carbon dioxide into the atmosphere over the past 100 years? A. Increased farming and production of grains. B. Increased reliance upon coal, oil and natural gas. C. Deforestation of rainforest and other parts of the world. D. Volcanic eruptions and widespread forest fires. Answer B. Increased reliance upon coal, oil and natural gas. അടുത്ത 646. Which of the following animals is endemic to India? A. Snow leopard. B. Blue whale. C. Asian elephant. D. Red colobus monkey. Answer D. Red colobus monkey. അടുത്തത് 647. Which of the following are most associated with heart disease? High blood pressure and diabetes. A. Malnutrition. B. Undernourishment. C. Overnourishment. D. Malnutrition and undernourishment. Answer B. Undernourishment. After 648. Which of the following are primarily pollutants that frequently occur detected in homes? A. Radon and carbon monoxide. B. Soot, smoke and salt aerosols. C. peroxyacetone nitrate and sulfur dioxide. D. Volatile organic compounds and peroxyacetone nitrate. Answer A. Radon and carbon monoxide. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിൻ്റെ ദയവേത് ക്ഷമിക്കാം. അടുത്ത 649. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫാൻ്റെ അടുത്ത് പേജ് പറക്കാണ്. അടുത്തത് 649. Which of the following are processes that generally reverse each other? A. Evaporation and precipitation. B. Transpiration and evaporation. C. Precipitation and infiltration. D. Condensation and infiltration. A. Evaporation and answer A. Evaporation and precipitation. Answer A. Evaporation and precipitation. At the 650. Which of the following best illustrate a pollution prevention strategy? A. Recurring the use of catalytic converters on automobiles. B. Increasing the mileage rates on automobiles. C. Chemically treating discharges from sewage
treatment plants. D. Tracking the movements of toxic wastes. Answer B. Increasing the mileage rates on automobiles. അടുത്ത 651. Which of the following best illustrate sustainability? A. Constructing coal mines that do not require extensive surface excavations. B. Increasing our reliance upon renewable source of energy. C. Upgrading computers every few years to improve performance. D. Converting automobiles from gasoline to natural gas as a new source of fuel. Answer B. Increasing our reliance upon renewable source of energy. Answer B. Increasing our reliance upon renewable source of energy. 652. Which of the following best illustrate the sustainable use of a resource? A. Engineers at a coal mine were able to remove the tops of mountains to extract large amounts of coal. B. Fishing industries improve their methods and now remove more than 90% of the fish in a region. C. Huge windmills in Indian coastal regions are able to capture 50% of the wind energy in a specific region. D. Corporations are converting their company automobiles from gasoline to cheaper natural gas. Answer C. Huge windmills in Indian coastal regions are able to capture 50% of the wind energy in a specific region. അടുത്ത 653. Which of the following best represents a loss of biological wealth? A. People fishing for catfish in a lake. B. Mining a coal from deep underground mines. C. The extinction of several beetle species. D. A naturally occurring fire in a forest. Answer C. The extinction of several beetle species. അപ്പോൾ 653 ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്. Which of the following best represents a loss of biological wealth? A. People fishing for catfish in a lake. B. Mining coal from deep underground mines. C. The extinction of several beetle species. D. A naturally occurring fire in a forest. Answer C. The extinction of several beetle species. അടുത്തത് 654. Which of the following components of the atmosphere are most helpful in the cleansing of the air? A. Hydroxy 1 radicals. B. Ozone. C. Radon. D. Sulfur dioxide. Answer A. Hydroxy 1 radicals. അടുത്തത് 655. Which of the following concepts are most closely associated to each other? A. Biological wealth and introduced species. B. Biological wealth and biodiversity. C. Anthropocentric values and extinction. D. Intrinsic value and anthropocentric value. Answer B. Biological wealth and biodiversity. അടുത്തത് 656. Which of the following contributes the most to global warming? A. Oxygen in the air. B. Humidity in the air. C. Nitrogen in the air. D. Sunlight reflecting of clouds. Answer B. Humidity in the air. അടുത്ത 657. Which of the following did not lead to a reduction in environmental resistance and a subsequent increase in the carrying capacity for humans? A. Improved technology. B. Domestication of animals. C. Humans living in small groups. D. Increased use of tools. Answer C. Humans living in small groups. അടുത്ത 658. Which of the following does not speed up the global hydrological cycle? A. Increased atmospheric pollution with aerosol particles. B. Increased use of fossil fuels. C. Increased evaporation from land surfaces. D. Global warming. Answer A. Increased atmospheric pollution with aerosol particles. അടുത്ത 659. Which of the following ecosystems might be considered as a bank of biodiversity?
A. Boreal forest. B. Tropical forest. C. Large lakes such as the Great Lakes in North America. D. Antarctica. Answer B. Tropical forest. Answer B. Tropical forest. അടുത്ത 660. Which of the following gases has the greatest impact on global climate change? A. Ozone. B. Nitrous oxide. C. Carbon dioxide. D. Nitrogen. Answer C. Carbon dioxide. അടുത്ത 661. Which of the following has been most negatively impacted by globalization? A. The exchange of information. B. Agricultural practices. C. Public health practices. D. Local cultures and traditions. Answer D. Local cultures and traditions. അടുത്ത 662. Which of the following has been the most recent response to efforts of the environmental movement? A. Increased efforts for deregulation. B. Increased attention to sources of radiation. C. Increased reliance upon fossil fuels. D. Decreased reliance upon technology. Answer A. Increased efforts for deregulation. അടുത്ത 663. 663. Which of the following holds the highest levels of oxygen? A. Cold water near the surface of a deep lake in Arkansas in May. B. Warm water in a mud puddle along a dirt road in Nebraska in June. C. The air about 1 meter above a Gulf coast in New Mexico in July. D. Water at the base of a waterfall that is formed from melting snow in Oregon mountains in July. Answer C. The air about 1 meter above a Gulf coast in New Mexico in July. Answer C. The air about 1 meter above a Gulf coast in New Mexico in July. Spelling mistake ദയവേത് ക്ഷമിക്കാം. അടുത്തത് 664. Which of the following human activities have resulted in the convention of nearly 50% of the earth land surface? A. Land converted in the construction of roads and bridges. B. Land converted in the construction of all homes and buildings. C. Land converted to the production of crop and animal products. D. Land converted in the construction of dams to create lakes and reservoirs. Answer C. Land converted into the production of crop and animal products. അടുത്ത 665. Which of the following human activities is most negatively impacting natural populations around the world? A. The production of food. B. The harvesting of fossil fuels. C. The construction of roads. D. Recreational activities. Answer A. The production of food. അടുത്തത് 666. Which of the following illustrates a risk assessment of climate system change? A. Using natural gas instead of coal to generate electricity. B. Using a solar and nuclear power to generate electricity instead of burning coal. C. Measuring the levels of carbon dioxide in the atmosphere. D. Determining what sorts of crops will be better suited to the new climate. Answer C. Measuring the levels of carbon dioxide in the atmosphere. അടുത്ത 667. Which of the following illustrate an anthropogenic form of pollution? A. A large plume of ash from an erupting volcano. B. Large clouds of smoke from a forest fire caused by lightning. C. Sulfur dioxide released from a coal burning power plant. D. Sea salt aerosols in the air above an ocean. Answer C. Sulfur dioxide released from a coal burning power plant. അടുത്ത 668. Which of the following industries
is most responsible for deforestation in the world? A. Farming. B. Housing construction. C. The lumber mills and wood pulp manufacturing. D. Hydroelectric plants. Answer A. Farming. അടുത്തത് 669. Which of the following industries is most similar to a natural ecosystem service? A. Pest control. B. Telecommunications. C. Urban public transportation systems. D. The postal system. Answer A. Pest control. Answer A. Pest control. ഇതിൽ സിയും നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, തെറ്റായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നതാണ്. നമ്മളത് വെട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്, നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. ആൻസർ എ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ. അടുത്ത 670. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വുഡ് പ്രോഫിറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ബൈ, ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്, 670. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വുഡ് പ്രോഫിറ്റ് ദ most by providing financial support for a disaster risk reduction task force? A. Clothing industry. B. Automobile industry. C. Insurance industry. D. Entertainment industry. Answer C. Insurance industry. Answer C. Insurance industry. At the 671. Which of the following involves blue water? A. Percolation of water through soil. B. Transpiration of water from leaves on a bright sunny day. C. Evaporation of water from a lake on a windy day. D. The formation of a dense layer of fog on a cold fall day. Answer A. Percolation of water through soil. അടുത്തത് 672. Which of the following is a biodiversity hotspot in India? A. ഇതിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ദയവായി ക്ഷമിക്കുക. 672. Which of the following is a biodiversity hotspots in India? A. Succulent Karoo. B. Mediterranean Basin. C. Sundeland. D. Eastern Himalayas. Answer C. Sundeland. അടുത്ത 673. Which of the following is a good example of a biological hazard to public health? A. Rotavirus infections lead to deadly diarrhea in more than a million children each year. B. Chewing tobacco is known to greatly increase the chances of cancer of the mouth and throat. C. Living deep in a forest, the drought increased the chances of a deadly forest fire. D. The use of airbags and safety belts has greatly reduced accidental deaths in moving vehicles. Answer A. Rotavirus infections lead to deadly diarrhea in more than a million children each year. Answer A. Rotavirus infections lead to deadly diarrhea in more than a million children each year. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ചുളുക്കുണ്ട്, പേജ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം. ദയവായിട്ട് ക്ഷമിക്കുക, ഒത്തിരി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ചുളിവ് ഇത്തിരി ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം. 674. Which of the following is a good example of a cultural hazard to public health? A. During an earthquake in Japan, people are killed by falling pieces of a building. B. Air pollution near an oil refinery releases non-carcinogens into the air. C. People living in a southern Africa face some of the highest risks of developing tuberculosis. D. Eating a high fat diet and engaging in a little exercise, a man increasingly becomes obese. Answer D. Eating a high fat diet and engaging in little exercise, a man increasingly becomes obese.
ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നല്ല ചുളിവാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും. എന്താ പറയാ, ഇനി വരുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചുളിവുണ്ട്. നമ്മളിത് എന്താ പറയാ നിർത്താൻ നോക്കിയപ്പോൾ പേജ് കീറിപ്പോവാണ്. അപ്പോൾ ദയവേത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ വെച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് തീരുന്ന് വിചാരിച്ച്. കണ്ട ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എല്ലാം ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്, ഈ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ പേജിലും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. കണ്ട അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മൾ നിർത്താൻ നോക്കിയതാണ്. നിർത്താൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പറയാ പേജ് കീറി. ഇനിയിപ്പോൾ അധികം പരിശ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ബുക്ക് തന്നെ കീറിപ്പോവും ചിലപ്പോൾ. ദയവേത് സഹകരിക്കുക. നമ്മളിത് പറഞ്ഞോണ വേറെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് പറയാം 675. Which of the following is a good example of the use of green chemistry? A. Switching from dry cleaning to wet cleaning methods. B. Drinking bottled water instead of tap water. C. Increasing the mileage rates on automobiles. D. Walking or riding a bicycle instead of driving a car. Answer A. Switching from dry cleaning to wet cleaning methods. Answer A. Switching from dry cleaning to wet cleaning methods. അടുത്തത് which of the following is a Ramsar site in India? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം, ചുളിവ് വന്നേക്കാണ്. Which of the following is a Ramsar site in India? A. Sambar Lake. B. Dal Lake. C. Ansapa Lake. D. Dimna Lake. Answer C. Ansupa Lake. Answer C. Ansupa Lake. അടുത്തത് 677. Which of the following is a relationship that is causing widespread concern? A. As atmospheric oxygen levels decline, the ozone layer is being destroyed. B. As atmospheric carbon dioxide levels decline, the ozone layer is being destroyed. C. As levels of methane decline, average global temperatures are increasing. D. As levels of carbon dioxide increase, average global temperatures are increasing. Answer D. As levels of carbon dioxide increase, average global temperatures are increasing. അടുത്തത് 678. Which of the following is a secondary pollutant in the troposphere but beneficial component in the stratosphere? A. Ozone. B. Nitrogen oxides. C. Carbon monoxide. D. Volatile organic compounds. Answer A. Ozone. അടുത്തത് 679. Which of the following is a secondary pollutant? A. Sulfur dioxide. B. Radon. C. Carbon monoxide. D. Sulfuric acid. Answer D. Sulfuric acid. അടുത്തത് 680. Which of the following is a source of air pollution? A. CO. B. CO2. C. SO2. D. N2. Answer A. CO. അടുത്തത് 681. Which of the following is an anthropogenic source of acid deposition? A. Sea spray. B. Volcanic eruptions. C. Extensive natural forest fires. D. Gas engine emissions from automobiles. Answer D. Gas engine emissions from automobiles. 681. Which of the following is an anthropogenic source of acid deposition? A. Sea spray. B. Volcanic eruptions. C. Extensive natural forest fires. D. Gas engine emissions from automobiles. Answer D. Gas engine emissions from automobiles. At 682. Which of the following is an endemic species found in Western Ghats in India?
A. Marsh mongoose. B. Indian rhinoceros. C. Brown palm civet. D. Flying squirrel. Answer B. Indian rhinoceros. Answer B. Indian rhinoceros. Spelling mistake ചെയ്തത് ക്ഷമിക്കുക. അടുത്ത 683. Which of the following is an example of a natural wood from an ecosystem? A. Pollination. B. Eastern Pacific habit. B. Eastern Pacific halibut. C. Control of pest populations. D. Carbon sequestration. Answer B. Eastern Pacific halibut. അടുത്തത് 684. Which of the following is an example of the greatest cause of biodiversity loss in the world today? A. In the United States, the crops of engineers reroutes major rivers to improve the waterways for commercial navigation. B. In Brazil, rangers cut and burn rainforest to clear fields for grazing cattle. C. In the India, large fields once used to plant rice and wheat are being converted for housing developments and commercial properties. D. In Canada, large open pit iron ore mines extract millions of tons of iron ore used in the production of steel. Answer B. In Brazil, rangers cut and burn rainforest to clear fields for grazing cattle. ഇതൊരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്. ചിലപ്പോൾ അത് ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി പോകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ദയവായിട്ട് ക്ഷമിക്കുക. നമ്മളത് എടുത്ത് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് പറയണതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. വെറുതെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മളത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ചില ഭാഗങ്ങളിൽ തെളിച്ചില്ല. 684. The following is an example of the greatest cause of biodiversity loss in the world today. A. In the United States, the crops of engineers reroutes major rivers to improve the waterways for commercial navigation. B. In Brazil, rangers cut and burn rainforest to clear fields for grazing cattle. C. In the India, large fields once used to plant rice and wheat are being converted for housing developments and commercial properties. D. In Canada, large open pit iron ore mines extract millions of tons of iron ore used in the production of steel. Answer B. In Brazil, rangers cut and burn rainforest to clear fields for grazing cattle. അടുത്തത് 685. Which of the following is an inactive tiger reserve in India? A. Dudhwa. B. Gulf of Myanmar. C. Western Ghats. D. Agastya Malai. Answer A. Dudhwa. അടുത്ത 686. Which of the following is associated with the heat pollution of water? A. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്. 686. Which of the following is associated with the heat pollution of water? A. Sediments clogging waterways. B. Suffocation of animals living in the water. C. Reduction in the amount of oxygen the water can carry. D. Both B and C. Answer B. Suffocation of animals living in the water. അടുത്ത 687. Which of the following caused by acid rain? A. Damage to forest with thinning of the ozone layer. C. Corrosion of metal.
D both A and D. Answer C corrosion of metal. അടുത്തത് 688. Which of the following is more related to water quality than water quantity? A. Construction of dams. B. Sewage treatment facilities. C. Crop irrigation. D. Depletion of aquifers. Answer B. Sewage treatment facilities. 689. Which of the following is most likely to feed on detritus? A. Bears. B. Fungi. C. Plants. D. Tiger. Answer B. Fungi. അടുത്തത് 690. Which of the following is not a biosphere reserve of India? A. Sundarbans. B. Great Nicobar. C. Periyar National Park. D. Kanchenjunga. D. Songa. D. Songa. Answer A. Sundarbans. Answer A. Sundarbans. ഇതിൽ നല്ല സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഡി വായിച്ചപ്പോൾ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ക്ഷമിക്കുക ദയവായി. നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ വേർഡ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തെടുത്തൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളോട്. ചില വേർഡ്സ് നമുക്ക് പറയാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അടുത്ത നോക്കാം. 691. Which of the following is not a major environmental concern? A. Overfishing the oceans. B. Degrading agricultural soils. C. Depleting supplies of coal. D. Cutting forests faster than they can regrow. Answer C. Depleting supplies of coal. At the 692. Which of the following is not a renewable resource? A. The sun beating down on a rainforest. B. Plants such as bamboo and rice growing in moist environments. C. Oil reserves buried deep below the surface of the ground. D. Water flowing through a dam. Answer C. Oil reserves buried deep below the surface of the ground. Answer C. Oil reserves buried deep below the surface of the ground. At the 693. 693. Which of the following is not a World Heritage Sites of India? A. Sundarbans National Park. B. Manas Wildlife Sanctuary. C. Simlipal. D. Kaziranga National Park. Answer C. Simlipal. At the 694. Which of the following is not associated with the destruction of land and or a decrease in the productivity of the land? A. Expansion of cities. B. Eutrophication. C. Deforestation. D. Desertification. Answer D. Desertification. Answer D. Desertification. ഇനി അടുത്തത് 695. Which of the following is not true regarding biotic potential? A. Environmental resistance factors such as disease and നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയണം. 695. Which of the following is not true regarding biotic potential? A. Environmental resistance factors such as disease and available space can prevent a population from maximizing its biotic potential. B. The biotic potential is the average rate of growth of a population over time. C. The ratio of males to females in a population is a characteristic that is used to determine biotic potential. D. The number of individuals of reproductive age in a population is a parameter used to determine biotic potential. Answer B. The biotic potential is the average rate of growth of a population over time. Answer B. The biotic potential is the
average rate of growth of a population over time. അടുത്തത് 696. Which of the following is not true regarding logging? A. Logging has an impact on biodiversity. B. Irresponsible logging has resulted in the harvesting of 800-year-old trees in Africa. C. Logging makes once a remote areas accessible to poachers. D. The pace of logging has slowed in recent years. Answer D. The pace of logging has slowed in recent years. അടുത്തത് 697. Which of the following is not true regarding nitrogen fixation? A. In the presence of excessive fertilizers, the rate of nitrogen fixation often increases. B. It is the process by which nitrogen gas is converted to ammonium. C. Nitrogen fixation occurring in the ocean is known as denitrification. D. The form of nitrogen that results from nitrogen fixation usually undergoes nitrification before it is used by plants. Answer D. The form of nitrogen that results from nitrogen fixation usually undergoes nitrification before it is used by plants. Answer D. The form of nitrogen that results from nitrogen fixation usually undergoes nitrification before it is used by plants. ഇനി അടുത്തത് 698. Which of the following is not true regarding smog? A. The burning of fossil fuels is a primary cause of smog formation. B. Thermal inversions cause the removal of smog from an affected area. C. Ozone, a component of smog, may contribute to the development of asthma and emphysema in humans. D. Smog may contain small oil droplets or animal waste. Answer A. The burning of fossil fuels is a primary cause of smog formation. അടുത്ത 699. Which of the following is not true regarding the phosphorus cycle? A. Phosphates from animal waste that enter aquatic ecosystems may cause excessive growth of algae. B. Phosphates in sedimentary rock are brought to the surface by mining or the forces of nature. C. Phosphorus is used by living organisms for the production of nucleic acids. D. It is a type of gaseous cycle. Answer B. Phosphates in sedimentary rock are brought to the surface by mining or the forces of nature. Answer B. Phosphates in sedimentary rock are brought to the surface by mining or the forces of nature. അടുത്തത് 700. Which of the following is not typically used in developing countries to address water shortages? A. Till the soil thoroughly. 700 ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്. Which of the following is not typically used in developing countries to address water shortages? A. Till the soil thoroughly before planting crops. B. Import food products from regions that have excess fresh water. C. Limit soil erosion. D. Build small check dams to recharge aquifers. Answer A. Till the soil thoroughly before planting crops. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിന്റെ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. ആൻസർ എ. ടിൽ ദ സോയിൽ thoroughly ബിഫോർ പ്ലാന്റിങ് ക്രോപ്സ്. നമ്മളിത് വേറെ എന്തോന്ന് വായിച്ചത് നേരത്തെ വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, തെറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം അതാണ് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ചില വേർഡ്സ് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ എത്ര നന്നായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും പറ്റുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് പറയാം. അപ്പം ഇതൊരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്.
700. Which of the following is not typically used in developing countries to address water shortages? A. Till the soil thoroughly before planting crops. B. Import food products from regions that have excess fresh water. C. Limit soil erosion. D. Build small check dams to recharge aquifers. Answer A. Till the soil thoroughly before planting crops. അടുത്തത് 701. Which of the following is the best predictor of the health of the people of a particular country? A. The amount of annual precipitation. B. The wealth of the country. C. The country's distance from the equator. D. The reliance on coal for heat and electricity generation. Answer B. The wealth of the country. 702. Which of the following is the least biodegradable? A. Proper bag from a grocery store. B. Leaves and branches peeled up on a hillside. C. Beer bottle. D. Tin can that was used to package Campbell's soup. Answer D. Tin can that was used to package Campbell's soup. ഇതൊരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് 702. Which of the following is the least biodegradable? A. Proper bag from a grocery store. B. Leaves and branches peeled up on a hillside. C. Beer bottle. D. Tin can that was used to package Campbell's soup. Answer D. Tin can that was used to package Campbell's soup. സോറി അവിടെ തെറ്റു വന്ന്. സോറി ട്ടാ, നമ്മള് സൂപ്പ് എന്നാണ് വായിച്ചത്, സൂപ്പല്ല. ആൻസർ ഡി. ടിൻ ക്യാൻ ദാറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ടു പാക്കേജ് ക്യാമ്പൽസ് സോപ്പ് എന്നാണ്. സോപ്പ് തെറ്റിപ്പോയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വെരി സോറി. ആൻസർ ഡി. ടിൻ ക്യാൻ ദാറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ടു പാക്കേജ് ക്യാമ്പൽസ് സോപ്പ്. ഇതിലും തെറ്റിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. ഇതൊരിക്കൽ കൂടി വായിക്കണം. 702. Which of the following is the least biodegradable? A. Paper bag from a grocery store. B. Leaves and branches peeled up on a hillside. C. Beer bottle. D. Tin can that was used to package Campbell's soap. CSATയുടെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതൊന്നും അത്ര ടഫൊന്നുമില്ല ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ. എന്നാലും ചില ഭാഗത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ടഫായിട്ടുള്ള വേർഡ്സും കാര്യമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം എന്നൊക്കെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാകില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. ഈ ഭാഗത്തിൽ അത്ര ടഫ് വേർഡ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും ചിലതൊക്കെ ടഫായിട്ടുള്ള വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്ത 703. Which of the following is the most inclusive example of the environment? A. A farmhouse, plowed fields, and a stand of old growth forest nearby. B. 50,000 people packed into a stadium to watch a football game. C. A remote region in a national park with access restricted to people. D. The student center building of a large university, busy with the students at lunch time. Answer A. A farmhouse, plowed fields, and a stand of old growth forest nearby. Answer A. A farmhouse, plowed fields, and a stand of old growth forest nearby. അടുത്തത് 704. Which of the following is the most sustainable source of water in the face of global warming? A. Using windmills to generate electricity. 2.
desalinate seawater. B. Using hydroelectric dams to generate electricity to pump aquifers for irrigation. C. Using coal-generated electricity to desalinate seawater. D. Using natural gas to generate electricity to melt glaciers. Answer A. Using windmills to generate electricity to desalinate seawater. After 705. Which of the following is true regarding an ecological pyramid? A. The total biomass at each level of an ecosystem is determined by the available amount of energy. B. The population of producers depends largely on the populations of consumers below it. C. The amount of energy represented by territory consumers is greater than the amount of energy represented by primary consumers. D. The amount of energy represented by producers is equivalent to the amount of energy represented by the secondary consumers. D. The amount of energy represented by D. The amount of energy represented by producers is equivalent to the amount of energy represented by the secondary consumers. Answer D. The amount of energy represented by producers is equivalent to the amount of energy represented by the secondary consumers. 705 ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്. Which of the following is true regarding an ecological pyramid? A. The total biomass at each level of an ecosystem is determined by the available amount of energy. B. The population of producers depends largely on the populations of consumers below it. C. The amount of energy represented by territory consumers is greater than the amount of energy represented by primary consumers. D. The amount of energy represented by producers is equivalent to the amount of energy represented by the secondary consumers. Answer D. Answer D. The amount of energy represented by producers is equivalent to the amount of energy represented by the secondary consumers. ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി പോകുന്നുണ്ട്, ക്ഷമിക്കുക ദയവായിട്ട്. നമ്മൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഞാനിതൊക്കെ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ. വീഡിയോ പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി അത് വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. സാധനം നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി പോവാറുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തൊക്കെ. ഇത്രയും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാറില്ല. എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസിലൊക്കെ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തൊക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. 705. Which of the following is true regarding an ecological pyramid? A. The total biomass at each level of an ecosystem is determined by the available amount of energy. B. The population of producers depends largely on the populations of consumers below it. C. The amount of energy represented by territory consumers is greater than the amount of energy represented by primary consumers. D. The amount of energy represented by producers is equivalent to the amount of energy represented by the secondary consumers. Answer D. The amount of energy represented by producers is equivalent to the amount of energy represented by the secondary consumers. നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 705. Which of the following is true regarding an ecological pyramid? ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ. 706. Which of the following is true regarding rural
poverty. A. The problems of land use in rural areas are similar to those in cities. B. The use of communal lands in impoverished rural areas is carefully monitored. C. Less than 25% of the world population lives in rural poverty. D. Those in impoverished rural communities will often cut down all trees for fuel and shelter. Answer D. Those in impoverished rural communities will often cut down all trees for fuel and shelter. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്ന സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ഒരിക്കൽ കൂടി ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. അത്ര നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ചില വേർഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ആൻസർ ഡി ആണ് വരുന്നതിൽ കണ്ട ദോസിൻ. ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലോട്ട് അങ്ങ് ശരിയാവുന്നില്ല ചില വേർഡ്സൊക്കെ. ഇതത്ര ടഫ് വേർഡ്സ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് വായിച്ചിട്ട് പറ്റുന്നില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ശരിയാവണമെന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. സോറിയും ക്ഷമവാക്കുമൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാവുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇനി കാണിക്കുന്നത്. 707, 708, 709, 710, 711, 712. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഭാഗം ഇക്കോളജി ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. സ്പെഷ്യലി സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാണ്. അപ്പോൾ ദയവേതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചില വേർഡ്സൊക്കെ നമുക്ക് ചില സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, അതും ദയവായിട്ട് ക്ഷമിക്കുക. അത് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി പോയതുകൊണ്ടും അങ്ങനെ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയത് ഈ വീഡിയോയിൽ. അത് വലിയ തെറ്റൊന്നുമില്ല, എന്നാലും അത് ഇത്തിരി എന്താ പറയുക, റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും, ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം, ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും യൂട്യൂബിൽ. എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എഫക്ട്സ് കൊടുത്ത് മാത്രം നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യാമില്ല. എന്തായാലും മ്യൂസിക് കൊടുത്ത് നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് മ്യൂസിക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഡിറ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അത്രയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ രാത്രിനെ എടുക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. എൻ്റെ മൈക്കിലെ ചാർജൊക്കെ തീരാറായി, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂട്ടി പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താ പറയുക, രാത്രി എടുക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ 2.5 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് CSETക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പം നല്ലൊരു CSET എക്സാം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. നല്ല വിജയമായിട്ടുള്ള CSET എക്സാമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ. ഒപ്പം CSETക്ക് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ നല്ലൊരു ഹാർഡ് വർക്ക് തന്നെ കാഴ്ചവെക്കുക CSETക്ക് വേണ്ടി. അത്രയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും സ്വസ്ഥാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പരിശ്രമിക്കുക, എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു മൈൻഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് CSET എക്സാമിന്. IAS ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ പറയുക, സഫലമാകട്ടെ, നല്ല വിജയങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആശംസിക്കുന്നു, ഒരുപാട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ, ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്.